Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. Le Poids du temps. Chapitre 4. Mais les victimes n'étaient plus celles de la veille. Une femme âgée et un jeune livreur. Claire vivait. 2 inconnus mouraient à sa place. Je compris alors le sens de l'avertissement de mon oncle. Sauver une vie ne supprimait pas nécessairement la catastrophe. Cela la redistribuait. Les jours qui suivirent furent consacrés à une enquête qui aurait semblé délirante à tout observateur extérieur. Claire, plus courageuse que moi, insista pour y prendre part. Nous examinâmes les coupures de presse, les papiers de mon oncle, ses carnets, ses correspondances. Il apparaissait peu à peu qu'il avait lui-même utilisé l'horloge à plusieurs reprises, peut-être pendant des années, pour des corrections minimes d'abord, puis de plus en plus hardies. Certaines notes évoquaient des événements étranges. Une noyade empêchée qui avait précédé un incendie ailleurs dans la ville. Un duel évité suivi d'un suicide. Un enfant sauvé d'une fièvre qui, devenu adulte, avait provoqué indirectement un meurtre. Mais une idée revenait, sous des formulations diverses. L'événement ne disparaît pas tant que sa cause profonde n'est pas reconnue. Quelle était donc la cause profonde de la mort de Claire? Pas un simple défaut mécanique apparemment. Quelque chose de plus ancien, de plus tissé. Ce fut un carnet bleu, presque entièrement écrit en sténographie, qui nous mit sur la voie. Claire, qui maîtrisait mieux que moi les systèmes abrégés, en déchiffra un passage concernant une certaine Élise Varenne, morte en 1911 dans la même maison. Cette femme, cousine éloignée de mon oncle, avait reçu d'un horloger bohémien une pendule prétendument fabriquée à partir de bois provenant d'un navire disparu en mer Noire. Peu après, elle s'était convaincue que l'objet lui permettait de revisiter les heures déficientes. Son fils unique étant mort de la scarlatine, elle avait tenté de remonter le temps pour le sauver. Elle y serait parvenue, en apparence. L'enfant ne mourut pas de maladie, mais se noya quelques semaines plus tard dans l'étang de Hampstead Heath. Après quoi, Élise recommença. Et encore. À chaque correction, une autre forme de décès survenait, plus lointaine, plus indirecte, mais inévitable. Finalement, le carnet rapportait ceci. Elle comprit trop tard que ce n'était pas l'enfant que le temps réclamait, mais le serment qu'elle avait brisé. Elle avait promis, lors de la réception de l'horloge, de ne jamais altérer pour elle-même l'ordre des heures. En utilisant l'objet par amour, elle avait noué un retour sans fin. Claire releva la tête. « Un serment ?»« Je n'ai rien promis, » répondis-je. « Non, mais ton oncle peut-être. » Nous trouvâmes la réponse dans une lettre jamais envoyée, datée de 1987. Mon oncle y confessait avoir utilisé l'horloge pour sauver une femme nommée Marianne, qu'il aimait en silence. Elle devait mourir dans un incendie domestique. Il remonta de 6 heures et l'arracha à sa maison avant le départ du feu. Marianne survécut. Mais le frère d'Armand, c'est-à-dire mon père, trouva la mort ce même soir dans un accident ferroviaire dont un léger retard eût suffi à le préserver. Mon oncle comprit alors, trop tard, qu'il avait transféré le poids de la perte sur sa propre lignée. Je relus cette phrase plusieurs fois. Depuis lors, l'horloge attend autre chose qu'une simple correction. Elle exige qu'on dénoue le premier acte d'égoïsme dont procèdent les autres. Claire et moi nous regardâmes en silence. Le premier acte d'égoïsme n'était pas ma tentative pour la sauver, mais celle de mon oncle pour sauver Marianne. Si je voulais mettre fin à la chaîne, il fallait revenir à 1987 et l'empêcher d'agir. L'idée seule me blassa. Non seulement il s'agissait de remonter beaucoup plus loin dans le passé, ce qui semblait contraire aux instructions, mais cela impliquait de laisser se produire un incendie où une femme innocente périrait. Je protestais.
Claire m'écouta, puis dit avec une douceur presque cruelle. « Et si tu ne le fais pas, combien d'autres morts l'horloge redistribuera-t-elle encore? Combien de vies suspendues à cette première entorse ?» Je savais qu'elle avait raison. Le bien, lorsqu'il lutte contre une mécanique mauvaise, ne prend pas toujours la forme consolante que nous voudrions lui donner. Nous attendîmes le soir, comme si la nuit eût rendu la tâche moins sacrilège. J'avais étudié le mécanisme tout le jour. Une encoche, dissimulée derrière le cadran, permettait de désolidariser les heures des jours ordinaires. Je la fis jouer. The Weight of Time, Part 4. Two strangers had died in her place. I then understood the meaning of my uncle's warning. Saving a life did not necessarily eliminate the catastrophe. It redistributed it. The days that followed were devoted to an investigation that would have seemed delirious to any outside observer. Claire, braver than I, insisted on taking part. We examined newspaper clippings, my uncle's papers, his notebooks, his correspondence. It gradually became clear that he himself had used the clock several times, perhaps for years. First for minor corrections, then increasingly bold ones. Some notes mentioned strange events. A drowning prevented that was followed by a fire elsewhere in the city. A duel avoided, followed by a suicide. A child saved from a fever who, as an adult, indirectly caused a murder. But one idea kept returning, in various forms. The event does not disappear so long as its underlying cause is not recognized. So what was the underlying cause of Claire's death? Not a simple mechanical failure, it seemed. Something older, more intricately woven. It was a blue notebook, almost entirely written in shorthand, that set us on the path. Claire, who was more skilled than I with abbreviated systems, deciphered a passage concerning a certain Elise Varenne, who had died in 1911 in the same house. This woman, a distant cousin of my uncle, had received from a Bohemian clockmaker a timepiece supposedly made from wood taken from a ship lost in the Black Sea. Shortly afterward, she became convinced that the object allowed her to revisit deficient hours. When her only son died of scarlet fever, she attempted to go back in time to save him. She succeeded, or so it seemed. The child did not die of illness, but drowned a few weeks later in the pond at Hampstead Heath. After that, Elise tried again and again. With each correction, another form of death occurred, more distant, more indirect, but inevitable. At last, the notebook recorded this. She understood too late that it was not the child that time demanded, but the oath she had broken. When she received the clock, she had promised never to alter, for herself, the order of hours. By using the object out of love, she had bound herself to an endless return. Claire looked up. An oath. I promised nothing, I replied. No, but your uncle, perhaps. We found the answer in a letter never sent, dated 1987. In it, my uncle confessed to having used the clock to save a woman named Marianne, whom he loved in silence. She was meant to die in a domestic fire. He went back 6 hours and pulled her from her house before the fire began. Marianne survived. But Armand's brother, that is, my father, died that very same evening in a railway accident from which a slight delay would have spared him. My uncle realized then, too late, that he had transferred the weight of the loss onto his own bloodline. I reread this sentence several times. Since then, the clock has been waiting for something other than a simple correction. It demands that the first act of selfishness from which all the others proceed be undone.
Claire and I looked at each other in silence. The first act of selfishness was not my attempt to save her, but my uncle's attempt to save Marianne. If I wanted to end the chain, I had to return to 1987 and prevent him from acting. The very idea chilled me. Not only would it mean going much further back in time, which seemed to contradict the instructions, but it would also mean allowing a fire to occur in which an innocent woman would perish. I protested. Claire listened, then said with an almost cruel gentleness, "And if you don't? How many more deaths will the clock redistribute? How many lives are suspended from that first breach?" I knew she was right. Good, when it struggles against a malignant mechanism, does not always take the comforting form we would like to give it. We waited for evening, as though the night might make the task less sacrilegious. I had studied the mechanism all day. A notch, hidden behind the dial, allowed the hours to be detached from ordinary days. I worked it loose.